Kita lagi ada di Bill Gates Foundation Discovery Center. Sepertinya buka. Selfie dulu ya. Jadi ini adalah kantor pusatnya Bill Gates, bukan Microsoft, bukan, tapi Bill Gates pribadi, ya, dimana dia itu membuat foundation untuk mereka yang serba kekurangan, donasi air, vaksin. Nah, Indonesia tuh vaksin. Apa kita mesti berterima kasih, saya datang jauh-jauh dari Indonesia, makasih ya sudah memvaksin rakyat Indonesia, vaksin TBC. Di sini tempatnya kalau kita mau, thank you. Ya, untuk sanitasi, safe sanitation is a human right tuh kan. Cuma kayaknya tutup nih, sayang. 4 July. Kita lihat aja coba. Ini adalah billion people lack access to safe sanitation. Jadi gitulah. Mereka itu care sama yang namanya kehidupan dasar dari manusia gitu ya. Every person deserve the chance to live a healthy, productive life. Tuh kan, makanya kenapa kita perlu divaksin. Ya, kenapa Indonesia perlu divaksin? Supaya produktif, supaya healthy, sehat. Tuh. And they need to get a Rogaine shot. And of course, they always taught until 20 years ago, never give a pregnant woman any shot. And never give a pregnant woman an antihistamine or a Tylenol or anything. And so now they get routine. Close today, Which is RSV. 4 July. Which is Nggak apa-apa. Yang penting kita udah di depannya. Get a flu shot, and now they get a COVID shot. And so they get those 4 shots, which go into the baby, through the placenta. The placenta doesn't protect them, goes into the baby. And now we're learning a lot of these women to give their babies on a phone. Or they have other then as soon as they're born, they get 3 more shots. The baby, so they're exposed to 4 shots and they get 3 more shots. They get synthetic vitamin K. They get a hepatitis B with aluminum in it, and now they get the brand new RSV vaccines, and some of those are mRNA. Nggak apa-apa. Di dalam tutup, tapi nggak apa-apa. Dalam juga cuma hanya pameran, foto-foto apa yang mereka lakukan, apa yang Bill Gates lakukan sama istrinya Melinda. Have the mental problem and find out, okay, I did take it. Well, there's a lot of divorces I learned, and people broke up about this. Yeah, that's true. That was really, really true. There was so much deception and lies, and there still are, because there's still people who. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Indonesia, ini adalah kantor pusat dari Bill Gates and Melinda Foundation, di mana mereka itu membagikan, mendonasikan harta kekayaannya untuk negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Dia kasih uang kan, donasi kan ke presiden kan, dan memberikan juga vaksinasi kan. Ya, itulah sumbangan dari Bill Gates. Kita di luarnya aja, kita nggak usah masuk ke dalam. Dalam itu hanya exhibition apa yang Bill Gates lakukan, foto-fotonya, membangun sanitasi, membangun, bangun air bersih, membangun ya segala macam lah.
Jadi mumpung lagi dari kota Seattle, kita berkesempatan berkunjung. Paling nggak di depannya aja kita sudah say thank you. Makasih Pak Bill Gates sudah bersedia datang ke Indonesia jauh-jauh, sudah bersedia memberikan uangnya, memberikan vaksinasi TBC ke rakyat Indonesia. Ya, haruslah. Apalagi ini adalah momen 4 Juli. Ya, kita juga ikut merasakan kebahagiaan Independence Day-nya Amerika. Kita keliling saja. Jadi Bill Gates itu dulu rumahnya adalah di Seattle sini, dan membangun kerajaan Microsoft-nya itu dari, tahulah pasti ceritanya ya, dari garasi rumah dia. Sama temennya, lupa siapa namanya tadi, sempat mikir. Ini 4 July, kayaknya veteran ya. Itu dia. Wah, keren banget dari sini view-nya. Cak. They did it, they got partially caught, it blew in their face, but they never give up. We've got to keep hammering this. Absolutely. Absolutely, because it's still astonishing to me, Alex, how many people across, I mean, I've been doing this for 25 years. The only time I'm not talking about, reading about, writing about something to do with problems with vaccines is usually when I'm asleep. And so it's, and after 25 years, Keren banget. it's still amazing, and particularly Bill Gates Foundation. Backgroundnya adalah Space Needle. Kita mau selfie dulu, kita mau sambung lagi ya. It's like I can't believe that people still do not, after 25 years, understand. And so I decided to buy this methylene glue, and I actually bought two, got one for. Ya, sambung lagi. Tadi stop, kita mau selfie dulu. This methylene glue, it is tremendous. I would not be making this video if I didn't believe in it. After I take it throughout the day, I start feeling better and better and better. My workouts, I feel like I'm 15 years younger than I am, and the app that I record my running on proves that my workouts are getting better. So I gotta tell you what, God, family, country, InfoWars, and methylene blue. Get it while you can. RFK Jr. appoints several prominent critics of COVID-19 vaccines to key committee after firing entire advisory panel. Dr. Robert Malone is one of them, inventor of mRNA, and he admits he wasn't awake to it early on, but he has spoken out since. But you're, of the three, are you saying they're really not critics? Oh, okay. Oh, no, they are critics. What I said is at a couple, well, maybe a week right before this list came out, Compromise. we had gotten notification that he was looking for names of people that were good scientists, good researchers, unbiased in either direction, and didn't want to put any anti-vaccine people on there. And in 3 of these people have spoken out strongly against the COVID-19 jabs, which is good, but is kind of contradictory to what jalan yuk. we were told that. Kita keliling aja di sini. So I just hope that what will Ternyata come out is, besar sekali ya headquartersnya hanya untuk foundation. Kalau kantor pusatnya Microsoft itu kalau nggak salah di California deh. Wah, kita nggak tahu, ntar mesti lihat lagi di Google. Jalan di summernya kota Seattle yang dingin. Belakangan ini nih udaranya terus turun, drop. Waktu datang lagi dingin amat, panas malah. Ini masih gedungnya dia, foundationnya dia. Tadi pikiran mau masuk tapi ya tutup.
karena 4th July, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah ke depan. Nah, itu adalah Space Needle. Kalau kita mau balik lagi ke downtown, ini sebenarnya masih downtown sih. Kalau kita mau balik lagi ke Westlake, kita mau naik monorail tapi $4, atau mau jalan kaki. Jalan kaki aja deh. $4 berdua $8. $8 sekitar 130.000 dengan jalan kaki ya. Nah, jadi inilah uang yang kita bayarkan setiap kali kita ngidupin komputer Microsoft. Uangnya lari ke sini, dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk donation, dalam bentuk vaksinasi di negara lain, dalam bentuk sanitasi, air bersih, kesehatan ibu, tadi ya, anak. Kita muter saja. Itu kayak logonya FC Sounders. Langitnya itu loh, birunya luar biasa. Seattle Center. Hari ini kan adem nih, Cak. Kita ke Seattle Center yuk. Kemarin kan panas banget kan. Mau ngeliat dia punya itu namanya apa. Begitu balik dah hotel. Pokoknya jangan takut nyasar. Google Map di Amerika itu sangat-sangat akurat. Di Indonesia juga akurat ya, tapi di sini akurat bener. Ini masih kantornya, besar amat. Pokoknya setiap kali kita ngidupin komputer, kalau yang pakai Windows Ori, pokoknya duitnya masuk kemari aja. Bayangin, ini kita sedikit banyak kita ini punya saham di sini. Siapa di sini yang pakai Microsoft Windows? Wah, sahamnya kita ada di sini. PowerPoint. Siapa yang suka presentasi pakai PowerPoint? Microsoft Word, Microsoft Excel. Waduh. Microsoft Paint. Ini di itu semua masuk kemari ya pokoknya. Cuma kantor pusatnya bukan di sini, dia di California. Lupa di mana. Sama Google ya. Enggak, ini di guru. Lu bisa share experience ke Bill Gates. Waktu 4 Points by Sheraton kayak gini doang di sini. Kalau di Indonesia kayaknya mewah banget ya. 4 Points by Sheraton itu kan yang ada di ini, yang si Gerson punya itu, inget gak? Yang di seberang Sarinah, di Tamrin. Kalau di sini kayak gitu. Oh, Sheraton. Tapi di Jakarta juga, di Tamrin juga bekas gedung kantor sama dia dipakai. Ya udah dulu ya, tutup. Cukup bikin videonya. Sebentaran doang, 15 menit kelilingin ke kantor Bill Gates Foundation, Bill Gates and Melinda Foundation. Jadi bukan kantor Microsoft, bukan, kantor donasinya Bill Gates yang ada di kota Seattle, depan Seattle Center. Ya, nanti kita sambung-sambung lagi ya. Kita mau ngaso, ntar malam kita mau nonton kembang api di South Lake Union. South Lake Union ini dari sini masih sekitar 1 mil lagi, 1,6 kilo lagi jalan kaki. Nggak apa-apa, kuat. Ya udah dulu ya.